Good evening. Welcome to Takshara Academy. In today's class, let us continue with the aldehydes, ketones, ethers chapter, the continuation of previous class. So, last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು the carboxylic acids, aldehydes, ketones and carboxylic acids, what is the meaning of that, and ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Then next we discussed already the nomenclature of both aldehydes as well as ketones, and for that we discussed a few examples also, and also we discussed about what preparation of aldehydes and ketones. And next we have preparation of aldehydes and ketones, first with the oxidation reaction with the alcohols, then oxidation with the primary alcohol and secondary alcohol for the preparation of aldehydes and ketones, then ozonolysis, that is addition of ozone for the alkene, so we will get the product as what aldehyde and the ketone. Then preparation of aldehydes we have, that is the very important part of the exam which comes under the board exam, that is Rosenmund's reaction for 3 mark. Then next we have preparation of aldehydes from nitriles by Stephen reduction. Then next we have by using Dibal H reagent how to prepare the aldehydes and ketones, that also we discussed in previous class. Then from esters how to prepare the aldehydes annoduna already we discussed in the previous class. Okay, see, all these named reactions are important for the exam part, so they'll ask for 3 mark or 2 mark the preparation of aldehydes and ketones na kelta hogtare. Okay, so then next we have Itard's reaction. Okay, next we have what? Itard's reaction. Okay, so in this Itard reaction, Itard's reaction. So Itard's reaction anta andre, see, when toluene is treated with a chromyl chloride, so when benzene ring is attached to the CH3, so we have CrO2 Cl2 is chromyl chloride. Okay, so chromyl chloride, and CH3 is attached to the benzene ring. This reactant molecule is called as what? Toluene anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. When toluene is treated with chromyl chloride in the presence of carbon disulfide, that is CS2, so we will get the product in such a way that, so nodi, for in CH3 one of the hydrogen atom is replaced by this group, so this group we can also written in terms of OCROH Cl2 anta ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, and it is going to combine in terms of 2 moles of this reactant molecule is going to replace. Then we can write it as what? So this H is which is the H hydrogen atom which is present in the CH3, that can we can write that with a in the form of like this. Okay, so that will get what? CH, then OCRO, then HCl2 twice we will get. So this product we call it as chromium complex. Okay, so this product is called as what? Chromium complex anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. And when this chromium complex undergoes the reaction, that is the protonation, that is H3O plus, so we'll get the product what? H, so all this group is going to remove and we will get the product what? Aldehyde. So namge aldehyde product age sigutte, final product. Okay, so this is the Itard's reaction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Itard's reaction anta andre when toluene undergoes oxidation. Okay, toluene undergoes what? Toluene undergoes oxidation. Toluene undergo oxidation with chromyl chloride CrO2 Cl2 gives, okay, so first what we will get? Chromium complex product formation ಆಗುತ್ತೆ, chromium complex. So ಮತ್ತೆ ಈ chromium complex again when it is treated with or when it undergo hydrolysis, when it undergo hydrolysis, so we will get the product what? So ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
aldehyde is going to form. So this this reaction is called as what? Itard's reaction anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so this which is very important for the exam point of view. You may get this question for 2 mark ಗೆ definitely they'll ask the question. Okay, so next question ಹೋಗೋಣ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಇಂಟು ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಲಿನ್ ಅನ್ನ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂಟು ದ by using toluene, how to convert benzaldehyde. So it is the conversion of toluene to benzaldehyde. We have commercial method for the conversion of toluene to benzaldehyde. So will be explained by side chain chlorination of toluene. Okay, so we have the commercial method for the preparation of what? Benzaldehyde by using toluene. So that process is called as side chain chlorination of toluene. Okay, side chain chlorination of toluene. So idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ actually, first we need to consider as a reactant molecule ನಾವು toluene ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So when toluene is treated with undergoes chlorination in the presence of sunlight HNO, so this is called as toluene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So when it undergo chlorination in the presence of HNO, so here one hydrogen atom is replaced by, okay, one hydrogen atom is replaced by what? Cl2. Okay, so one hydrogen is replaced by Cl and another hydrogen atom undergoes both the two hydrogen atoms are going to replaced by Cl2, so it will become CHCl2, is called as benzal chloride. So benzal chloride, when again it undergoes the reaction with in the presence of 2 moles of NaOH at 373 Kelvin temperature, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ aldehyde ಬರುತ್ತೆ. Okay, so we will get the product because of this alkali solution NaOH. We will get what? The product CHO. So that is, when this 2 moles of Na is combined with 2 moles of Cl2, it is going to remove as a 2 moles of NaCl, and this OH is there, no? So in this, oxygen is going to combine with a CH and we will get the product what? CHO. So which is called as what? Benzaldehyde. So in ಹೇಳ್ತೀವಿ benzaldehyde ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So like this we can prepare the benzaldehyde by using toluene. So as a reactant molecule toluene, we are going to undergo the chlorination in the presence of HNO. So ನಮಗೆ product benzal chloride ಬರುತ್ತೆ. When benzal chloride undergoes the reaction in the presence of our hydrolysis with a NaOH, so we will get the product what? Benzaldehyde ನಮಗೆ product ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is how we are going to prepare the benzaldehyde by commercial method. So that too a side chain chlorination of toluene. See ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ chlorinate first step involves what? Chlorination. First step ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ chlorination ಆಗಿದೆ. That too for side chain chlorination will takes place. So is called as what? The chlorination process. Next, commercial method for the preparation of benzaldehyde. So one more commercial method we have for the preparation of benzaldehyde. See, okay, so this is the commercial method for the preparation of benzaldehyde by using toluene. And next we have preparation of benzaldehyde by using next so already we discussed the commercial method. So we have the preparation of benzaldehyde by using chromic acid anhydride. Okay, using with chromic anhydride or called as chromic oxide, also called as what? Chromic oxide. So represented by CrO3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, chromic anhydride or chromic oxide ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CrO3 ಅಂತ we call it as. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when toluene is treated with
chromic anhydride, that is CH3CO twice O. Okay, so in the presence of the temperature 273 to 283 Kelvin temperature and in the presence of CrO3, so we will get the product. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ CHOCO Cl2. ಓಕೆ, CHOCO CH3 ಟ್ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂತ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ದ chromic anhydride group in the replace ಆಗುತ್ತೆ. So this is what the replacement of hydrogen by the chromic anhydride. So ಮತ್ತೆ ಈ chromic anhydride protonation ಆದ್ರೆ H3O plus hydrolysis ಆದ್ರೆ so ನಮಗೆ again ಮತ್ತೆ which on hydrolysis it is going to give the product benzaldehyde, that is CHO ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ CHಗೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ there is a H3O plus ಅಲ್ಲಿ there is a presence of 3 hydrogen and 1 oxygen. This oxygen will comes here and all these content is going to remove as a byproduct. Okay, so like this we can prepare benzaldehyde by using chromic anhydride. Okay, so when toluene reacts with the acetic anhydride, so this is what acetic anhydride. When toluene undergoes acetic anhydride to give, so product ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ benzyl diene diacetate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ benzyl diacetate complex. Okay, diacetate complex. Again, when it is on oxidation with what H3O plus, which on high acid hydrolysis give benzaldehyde. So ಮತ್ತೆ when it undergoes the oxidation with what chromic oxide and it is going to give the product what benzaldehyde as a main product and remaining all the content is going to remove as a byproducts. So this is how we are going to prepare the benzaldehyde by using toluene. So this is another method for the preparation of benzaldehyde by using acetic anhydride, and this one is the preparation of aldehyde by using what chromyl fluoride. So after that we have the preparation of benzaldehyde by using commercial method, that is already we discussed that is side chain chlorination of toluene. Okay, so next ಹೋಗೋಣ Gattermann-Koch reaction. So which is very important part for the exam. So it may asked for 2 mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So they'll give the reactant ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ದೆಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೆಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, or they'll give reactant and product on arrow mark which reagents are suitable for the conversion of benzene to benzaldehyde ಅನ್ನೋದನ್ನ we need to see. So this reaction is Gattermann-Koch reaction, which is very important for the exam. So when benzene is treated with a carbon monoxide and HCl, hydrogen chloride. Okay, so benzene is going to treat it with what? Carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous AlCl3, which acts as a catalyst. Okay, so then and also in the presence of copper chloride
So we'll get the product. So here benzene is converted into benzaldehyde. So here CHO group is attached, that just because of what, this group. Okay, and in the presence with which is taking place in the presence of anhydrous AlCl3. So the conversion of benzene into benzaldehyde will takes place. So benzene reacts with carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous aluminum chloride and traces of cuprous chloride. Okay, so CuCl is what? Cuprous chloride. Will get the product what? Benzaldehyde. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗಟರ್ಮನ್ ಕೋಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಟರ್ಮನ್ ಕೋಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. Okay, next question, next topic ಹೋಗೋಣ. Preparation of ketones. So the first method we have the from acyl chlorides. So how to prepare? By using acyl chloride and we'll see. So acyl chlorides anta andre eno? Acyl chlorides are having the general formula RC double bond was Cl. Is called as what? Acid chloride or acyl or acyl chloride. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ by using this acid chloride, how to prepare ketones anta andre? So here this method is going to use by taking what? Grignard reagent as a reagent. So that is when 2 moles of RMGX, so which is called as what? Grignard reagent. So Grignard reagent anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. When it is treated with a cadmium chloride CdCl2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ R2 and CD is going to combine with the R plus product ನಮ್ಗೆ 2 moles of Mg ಏನಿದೆ and X, 2 moles of X and 2 moles of Cl is going to attack with the magnesium. Okay, so ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is called as dialkyl cadmium. Dialkyl cadmium. See, by using this dialkyl cadmium, we are going to prepare what? Ketones na prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ. So as a reactant molecule ಆಗಿ let us take acyl chloride ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. When 2 moles of RC double bond OCl is called as acid chloride or acyl chloride when it is treated with the R2CD. So what is R2CD? Dialkyl cadmium. So treat ಆದ್ರೆ so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ where Cl is going to replaced by what? R ಇಂದ replace ಆಗುತ್ತೆ. So that we will get the product 2R C double bond O again R plus CdCl2 ನಮಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So because ಇಲ್ಲಿ 2 moles of Cl ಇದೆ, CdCl2 we will get the byproduct. Okay, so which is the product is called as what? Ketone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the general form where R is equals to same ಆದ್ರೆ we will get what? Symmetrical ketone ಬರುತ್ತೆ. Symmetrical ketone. So when R is equals to different groups ಆದ್ರೆ R is equals to what? Different groups ಆದ್ರೆ so we will get what? Unsymmetrical ketone ಸಿಗುತ್ತೆ. Unsymmetrical ketone. Okay, so this is what this is how we are going to prepare what? Ketones by using acyl chlorides. So ಈಗ so in place of R if we substitute any of the groups, no, like let us consider, so ಇಲ್ಲಿ R place ಅಲ್ಲಿ if I consider CH3, CH2
MgBr, CH3CH2 MgBr, when it is treated with CdCl2, when it is treated with CdCl2 in ether, CdCl2 in ether. So what is this reactant molecule? Ethyl magnesium bromide. Okay, so ethyl magnesium bromide anna when we treat with CdCl2 cadmium chloride in the presence of ether solution, no, so namge ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So we will get the product CH3CH2. ಸೊ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ CH2CH3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ same side of the both the sides of the cadmium, so that dialkyl cadmium ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ in place of alkyl we can write ethyl group because both the sides of the cadmium there is a presence of ethyl group. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ diethyl cadmium formation ಆಗುತ್ತೆ. So this is what this is the this method is used. Consider the same reaction for the aromatic reactions. Aromatic reactions ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ us consider benzoyl chloride. ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ C double bond O Cl ಹಾಕಿದ್ರೆ this we call it as benzoyl chloride. Okay, so this reactant is what? Benzoyl chloride. When benzoyl chloride is treated with dialkyl cadmium. So in dialkyl cadmium there CH3CH2 twice CD. Dialkyl cadmium previous now prepare madadralva by using Grignard reagent. So that our dialkyl cadmium if we add into the benzoyl chloride, so we will get the product in such a way that Cl is going to replaced with the, okay, so here C double bond O. So where Cl is going to replaced by what? CH2CH3. CH2CH3 in the replace ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so which is called as ethyl. So this group is ethyl and phenyl. So this is phenyl. Then ketone, ethyl phenyl ketone anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The ketones by using acyl chloride, which is very very important for the exam part. Okay, next ಹೋಗೋಣ. From nitriles using Grignard reagent. So ಈಗ nitriles as a reactant molecules na ತಗೊಂಡು how to prepare what the ketones by using Grignard reagent. So let us have the general formula of nitriles as RC triple bond N as nitriles. Is what? Nitrile. When it is treated with a Grignard reagent or MgX ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ in the presence of ether, so ನಮಗೆ product ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this R is going to combine with this and one bond will shift towards what? Like the triple bond is converted into double bond ಆಗುತ್ತೆ. So that RC double bond. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ R ಬಂದು attach ಆಗುತ್ತೆ. So then again we have N here and MgEX. So ಒಂದು intermediate imine intermediate. So this we call it as imine salt intermediate. Imine salt intermediate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ when it undergoes hydrolysis. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ RC R dash ಇರುತ್ತೆ, then double bond O ಬರುತ್ತೆ, then MgOH X. Okay, when it undergo hydrolysis in water there is a presence of H plus and OH minus
and H is going to combine with a H is going to H is going to combine with both the H is going to combine with the nitrogen. So we will get what? Plus NH3. NH3 and along with the magnesium OH and X form ಆಗುತ್ತೆ, and the product obtained is what? RC double bond O R dash is what? Ketone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the product we will get when we add Grignard reagent into the nitrites. So the final product is what? Ketones. So ನಮಗೆ ketones final product ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ let us take the examples. So now in place of R, let us consider one the example, that is example for this CH3 CH2 C triple bond N, which is called as propane nitrile. Propane nitrile. Okay, so this is propane and this group is called as what? Nitrile. Propane nitrile in madutte when it is treated with a Grignard reagent. So that is C6H5MgBr. C6H5MgBr in the presence of ether solution, in the presence first complex formation ಆಗುತ್ತೆ, that is CH3CH2C double bond NMgBr. Okay, so this triple bond is converted into so that NMgBr ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So that then for this C6H5 add ಆಗುತ್ತೆ. So and again when this complex undergoes the reaction with or hydrolysis with H3O plus or in an acid medium. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ C2H5 C double bond C6H5 plus MgOHBr plus NH3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಪಿಯೋಫಿನೋನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೊ ಇದು C2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಿನೋನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ C6H5ಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ propane 2-one, 1-phenyl propane 2-one ಏನಿದೆ, so that is called as IUPAC nomenclature. So this is how we are going to prepare the ketones by using what? Nitriles and also the Grignard reagent. By
Friedel-Crafts acylation reaction. Preparation of aromatic ketones by Friedel-Crafts acylation reaction. So actually, if we come to the Friedel-Crafts acylation reaction, no, so here we need to consider the reactant molecule is what? Benzene. When benzene undergoes Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of acyl chloride or acid chloride, we call it as acid chloride. So when benzene undergoes the reaction with what? Acid chloride or acyl chloride jothe reaction ಆದರೆ in the presence of the catalyst anhydrous AlCl3 anhydrous AlCl3 ಜೊತೆ so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ we will get the product is so benzene ರಿಂಗ್ಗೆ C double bond O R group. Okay, so ಇಲ್ಲಿ in benzene one hydrogen atom is replaced by Cl ಆಗುತ್ತೆ minus HCl remove ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೀಟೋನ್. Now let us take one example for this. When benzene undergoes the reaction with, in place of R, let us take CH3. So this is acid chloride, means this is acetyl chloride. In the presence of anhydrous AlCl3 in ether solution. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? one of the hydrogen atom in benzene ring, any of the corner you can take. So one of the hydrogen atom in the benzene ring is going to replaced with the what? Cl in the replace ಆಗಿ -HCl ಬರುತ್ತೆ. But that hydrogen atom is replaced by COCH3 group. COCH3 group. So this reaction, the product is called as what? Acetophenone. The product is called as acetophenone. So this reaction also very very important for the exam. They may ask for 2 mark. So 2 mark ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so next ಹೋಗೋಣ. physical properties of aldehydes and ketones ಅಂತ ಇದೆ. So what are the physical properties we have for aldehydes and ketones? The first property that we have, that is the aldehydes and ketones are polar in nature. So aldehydes with the ketones polar in nature because of the presence of, see ಯಾಕೆ aldehydes ಮತ್ತೆ ketones polar in nature ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ because of the presence of CO double bond, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓನು it creates dipole attraction.
it creates what? Dipole attraction ಅನ್ನ create ಮಾಡುತ್ತೆ between the permanent dipole. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ವಿತ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ Okay, so that is about the first physical property of what? Aldehyde and ketone. So that is they are polar in nature. So then second property, second physical property. So that is if we consider boiling points of aldehydes and ketones, boiling points of aldehydes and ketones. Boiling points of aldehydes and ketones will be lesser than alcohols. So when boiling point of aldehydes and ketones will be what? Lesser than that of the alcohols and higher than hydrocarbons and ethers. So ಯಾಕೆ aldehydes ಮತ್ತೆ ketones which are having lesser than alcohols and the higher than hydrocarbons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ absence of intermolecular hydrogen bonding. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೆಸರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ then if we come to boiling point of hydrocarbons ಅಂತ ಬಂದಾಗ hydrocarbons are having the higher boiling point ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. aldehydes and ketones are having higher boiling point than that of the hydrocarbons. So ಯಾಕೆ hydrocarbons, aldehydes and ketones are having higher boiling point than that of the hydrocarbons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because of the weak molecular association. Because of because of why the aldehydes and ketones are having the higher boiling point than that of the hydrocarbons and ethers ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? why because means because of weak molecular
weak molecular association. So, in between in one molecule ಅಲ್ಲಿ the formation of atoms and ions ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಲೋಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಶೋ ವಾಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ differ for the aldehydes and ketones. So then next we have lower members of aldehydes such as methanol ಇರ್ಬೋದು, methanol or ethanol, sorry AL, methanol ಇರ್ಬೋದು or ethanol ಇರ್ಬೋದು or propanone ಏನಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ or soluble in water, miscible with water at all proportions. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಥನಾಲ್, ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೆನೋನು ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್, ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ವಿ ಅರೇಂಜ್ ದ aldehydes and ketones as per the order of the increasing order of the boiling points, no, so we have that is CH3CHO will be CH3CH2OH will be greater than that of CH3CHO will okay, then will be greater than that of CH3 CH2 CH3. So this is the order of the boiling point. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು, ದೆನ್ ಕೀಟೋನು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಶೋ the order of the boiling point. So that is these are the physical properties of what aldehydes ಮತ್ತೆ ketones ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ aldehydes and ketones are polar in nature. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ವಿತ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವೈ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ absence of intermolecular hydrogen bonding ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ the few important physical properties of aldehydes and ketones.
Okay, so ಈಗ next we'll move on to the next topic. So next we have chemical properties. So nucleophilic addition reactions ಅಂತ ಇದೆ. Chemical properties, nucleophilic addition reactions for aldehydes and ketones. So usually aldehydes and ketones can able to undergo the nucleophilic addition reaction. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ polar carbonyl group. See, when carbonyl group undergoes ionization, so we will get what, C delta plus O minus ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is going to combine with the electron deficient species ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಲಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎ direction perpendicular to the plane of the sp2 hybridized orbitals of the carbon atom. See, ಈಗ in this carbonyl group, okay, in this carbonyl group, so the carbon is what, sp2 hybridized carbon atom ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so then next, so this is the first point. So then if we come to the second point, no, so during this, so ಈಗ when electrophilic carbon ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ sp2 hybridized carbon atom ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, at that sp2 hybridized carbon atom ಏನಾಗುತ್ತೆ, sp3 ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ sp hybridization ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, sp3 ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp2. ಸೊ ಈಗ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಶಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, sp2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, sp3 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. sp2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, sp3 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್.
ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಟಮ್ಗೆನೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನು ಬಂತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O- ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When tetrahedral complex undergoes the first reaction in the presence of H plus, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ, ಸಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮತ್ತು OH ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ aldehydes shows the nucleophilic substitution reaction towards the other reagents. Okay, so next we have, and next aldehydes generally more reactive towards nucleophilic addition reactions ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what's the reason ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, the first reason is steric effect and second one is electromeric effect or steric effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Electromeric effect or steric effect. So what is the meaning of steric effect ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so the presence of two large substituents in ketones hinders the approach of nucleophile to the carbonyl carbon than in aldehydes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ketones ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು in ketones especially we can say that the so in ketones what happens, so in ketones the presence of two large substituent in ketones hinders the approach of nucleophile to the carbonyl carbon than in aldehydes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Steric effect will affect more in the ketones we can considered. Then second one we have electronic effect. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟೂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಸೊ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ ವೈ ದ aldehydes are generally more reactive than that of the ketones anta ನಾವು by taking these 2 points we can explain. So that is about the physical properties related to boiling point and related to jatre and related to so boiling point related to boiling point and related to the electronic effect. Okay, so that means how electronic effect also is going to affect on the aldehydes and ketone annodana we discussed. Okay, then next we'll move on to the next one, reaction with HCN. So here HCN is hydrogen cyanide. So HCN is what here, hydrogen cyanide is called as what, HCN ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ what happens when aldehydes and ketones are treated with HCN ಅಂತ let us see. So when
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬೋ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎನ್. ಸೊ ಇದು ಎಚ್ ಸಿ ಎನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓ ಹೆಚ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆರ್ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೋನ್ ಬೋ ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶು. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎನ್ನು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So in place of R and R dash, let us consider the methyl group, that is CH3 C double bond O H irutte plus H C triple bond N in the presence of. So the reactant molecule ಏನilli acetaldehyde. Okay, reactant molecule is what? Acetaldehyde undergoes the reaction with hydrogen cyanide. So we'll get the product what? So this CN is going to combine with the carbon and ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ COH, then CN, then H ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ and 2-hydroxy. This is called as 2-hydroxy propane nitrile ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so 2-hydroxy propane nitrile we call it as. So ಈ ಥರನೂ ನಿಮಗೆ they may give the question like explain reaction with how the ketone reacts with HCN, write its equation anta they'll ask the question. So this is also very important for the exam point of view. Then next hogona, reaction with NaHSO3. So NaHSO3 is called as bisulfite addition compounds anta helteve. So NaHSO3. So NaHSO3 ಏನಿದೆ, so we call it as sodium bisulfite. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟು ಕೀಟೋನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. So when ketone which is having the general formula C double bond O ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ NaHSO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ it undergo ionization, it is going to form Na plus HSO3 minus ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ Na ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ HSO3 ಮೈನಸ್, ಆಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾಗ C
SO2H ಮತ್ತೆ ONA. Okay, so actually, sorry, group. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, HSO3 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ OSO2H ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ HSO3 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ HSO3 we can also written in terms of OSO2H ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H ಇದೆ, S ಇದೆ ಅಂಡ್ O3 ಇದೆ, HSO3 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ SO2H ಅಂಡ್ ONA. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು C ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ OSO2 Na ಆಗುತ್ತೆ. And here we will get OH anta barutte, which is called as bisulfite addition compound. Bisulfite addition compound anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ C double bond O ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ವಾಟ್ NaHSO3 ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ NaHSO3 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ HSO3 ಇದೆ. HSO3 ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ OSO2H ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನು, ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡು SO2H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ O ಇದೆ, Oಗೆ Na ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್. sodium bisulfite is treated with ketone. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಬಂತು. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. So this is acetaldehyde. CH3CHO is what? Acetaldehyde. When acetaldehyde undergoes the reaction with sodium bisulfite. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Na ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ HSO3 ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ CH3 and C and ಇಲ್ಲಿ ONA ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ONA and here will get what OSO2H and another side will get hydrogen atom. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಸೊ CH3 SO2H, sorry, where we are transferring proton means H is going to replaced by Na and ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ the product is called as acetaldehyde. Sodium bisulfite compound. Okay, so we'll take another example.
So same as like above equation, I'm writing the product. Okay. So for second reaction, we will get the product like this. Okay, so this is also important for the exam. They may ask for 2 mark. So 2 mark ಗೆ ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ. Okay, next question ಹೋಗೋಣ. Like next reaction with alcohol. Undergoes the reaction with the alcohol R dash OH alcohol ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ, so here this is aldehyde and this is alcohol. Okay, so ಇಲ್ಲಿ again what we have carbonyl group, so ಈ bond ಇಲ್ಲಿ shift ಆದಾಗ R dash ಬಂದು it will attacks here and OH group ಈ ಕಡೆ ಬಂದು attach ಆಗುತ್ತೆ. We will get the product is called as, this is hemiacetal, which is unstable. Okay, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ again one more mole of ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ HCl. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು RCH ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, R ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ R ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Acetaldehyde CH3 C double bond OH. Acetaldehyde undergoes the reaction with CH3OH heating process. So we'll get CH3C OH H and OCH3. So illenayitu, so this group is shift ಆದಾಗ, so this group is CH3 group is combined with what? Oxygen ಜೊತೆ combine ಆಗುತ್ತೆ. Then remaining OH group ಏನಿದೆ, that is going to combine with the carbon atom. So we will get the product like this, which is in the form of hemiacetal. But again, if we treat with in the presence of R dash OH and also in the presence of dry HCl, so ನಮಗೆ product CH3 is there, no? CH3 C ಮತ್ತೆ OH and here only H we will get
and here we'll get OCH3. This is hemiacetal. Sorry, not hemiacetal. So the full product. Will it again treated with CH3OH, so that is methyl alcohol in the presence of dry HCl condition. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ OCH3 group. Sorry, only the CH3 group, and this H and OH combines to give ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಸಿಟಾಲ್. So like this, we should prepare what hemiacetal and acetal. So this reaction also very important for the exam. They'll ask for 2 mark or 3 mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ what is hemiacetal and acetal means, acetals are nothing but, so those are alkoxyalkanes. Alkoxyalkanes is called as acetal, in which idರಲ್ಲಿ 2 alkoxy groups are present in a terminal carbon chain. Okay, 2 alkoxy present in terminal carboxy chain. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಹೆಮಿ ಅಸಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಹೆಮಿ ಅಸಿಟಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, or alkoxy is intermediate formed by the reaction of aldehydes with the equivalent monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that this is hemiacetal and this is acetal, which is very important for the exam. You may get this for the 2 mark or 3 mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so with this I am going to stop the class. From next class I will continue with the next new reactions above from the aldehydes and ketones. So thank you. Keep on watching Takshara